ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज है 2024 की बकरी ईद एंड उसके अंदर हम लोग को जाना भी नमाज़ पढ़ने ना। हिस्टोरिकली आई हैव ऑलवेज प्रेड इन सेतल में एक हल्की सा हिकअप भी आता है कि नमाज़ बहुत डिलेड होती है, जिसकी वजह से कुर्बानी बहुत डिलेड होती है। आई डोंट नेसेसरीली वांट दैट, आई वांट एन अर्ली कुर्बानी, क्योंकि दोपहर तक आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सो आई एम गोइंग, मेरे घर के पीछे एक लोकेलिटी, इसका नाम पीर पहाड़ा है, विच इज़ लाइक रूरल एरिया। वहाँ पे मस्जिद जो है वहाँ पे अर्ली हो जाती है नमाज़, मतलब अभी 7:10 हो रहा है, 7:30 पे हो जाएगी। तो आई एम जस्ट एग्जिटिंग द हाउस। द थिंग इज़ कि पीर पहाड़ा एंड लार्जली बरेली हैज़ बिन अ बरेली एरिया। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, माई बैकग्राउंड इज़ हाफ शिया हाफ सुन्नी, and let's just say the Bareillis do not have the world's best relations with Shias in general, stereotypically. Okay, exceptions can always be there. So it would be interesting for me to go in there and pray. I hope I do not land into trouble. So इंडिया में ये थोड़ा सा देखना पड़ जाता है यार, जो शायद दुबई में इतना नहीं देखना पड़ता। नमाज इज ओवर, उसके बाद हम लोग आ गए स्पेशल। इट्स सुपर हॉट, इट्स मतलब बियॉन्ड एनीथिंग, इतनी गर्मी है। Okay, so basically it was super hot. We rushed back immediately. It's currently 11:45 a.m. And I was like, okay, we have to cut this out. हम नहीं रह सकते सितल में ज़्यादा। So we're back. And I'll be changing clothes back to the home attire, क्योंकि इस साल में थोड़ा सा खून लग गया है। तो yeah. So you probably don't need me to tell you what this is, but here we are. I don't know क्यों, but फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन अ हिंदू कॉलोनी और लाइक प्रीडोमिनेटली हिंदू कॉलोनी, हमेशा एक हल्का सा वियर्ड फीलिंग दिखती है एवरी टाइम यूर कैलिंग अराउंड दिस झोला एंड देयर आर लाइक अदर पीपल लाइक दे नो दैट इट्स मटन एंड यू नो दैट दे नो दैट इट्स मटन, बट स्टिल बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग होती है लाइक ये क्या इलीगल काम कर रहे हो। यू माइट बी थिंकिंग कि अरे हम लोगों को ये व्यू क्यों दिख रहा है। वेल अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ कपल ऑफ थिंग्स एंड यू नो दीज कार्ड्स वर गिफ्टेड टू मी and they remind me of a very beautiful time when things were easier, and you know, I actually had hobbies at that point of time. So when I was just starting out with like card tricks and stuff like that, तो मुझे याद है कि एक बहुत ही common बहाना था which I always used to say, which was कि अरे मेरे हाथ छोटे हैं, right, because I have like small hands, right. So I always used to say, you know, I cannot do like a lot of good magic because मेरे हाथ छोटे हैं। And while that is like, while hand size really does play some small rule in terms of कि आप कितना अच्छा magic trick कर पाते हैं, it's not the only deciding factor, right. We must not let our limitations become a limitation in terms of like our performance. So one of my friends at that point of time, Hassan Ghazi, he was really good at it, right. And I think I'm not very necessarily in constant touch with him, but he's a really artistic person, and I'm pretty sure if you go and check him out, his Instagram username at that time used to be like Sir Raps a Lot. I think abhi wahi hai, Sir Naps a Lot or something. So he may not do magic, but he does music now and like funny skits. So he's still a pretty entertaining fellow. So you always used to tell me, you know, don't focus on the size of your hand, focus on the size of the magic, or something along those lines. You know, don't like focus on what your limiting capability is. So I just wanted to show you guys like a small magic trick, and it doesn't matter if you're able to catch this or if you're not able to catch this, but basically it's like a very small trick where, you know, I show you guys like a card in some sense, I paste it back down, and here I take this same card and I put it like, let's just say in the middle. You can see I put it back down, it comes right back up. This is probably like the simplest trick in magic, which is known to anyone. Like when you're starting out, this is what you learn. So yeah, I never got past like a lot of basic stuff, so I always remained बहुत ही ज़्यादा basic चीज़ों के अंदर. Never could do very advanced stuff, unfortunately. But now I sometimes think that I probably should have stuck with it. So yeah, that's about it. That's my only rant. मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया। मैंने अभी रस्किन बॉन्ड की एक किताब है, चिल्ड्रंस ऑमनिबस, उसमें कहानी है अबाउट नाकू दी क्रोकोडाइल एंड क्रिकेट। तो मैंने वो पढ़ी और फिर मुझे समझ में आया कि यार द जॉय ऑफ रीडिंग इज़ जस्ट सो प्रोमिनेंट इफ़ द बुक्स आर नॉट, you know, on Kindle or something, जिससे मतलब आप like you shouldn't be able to like fiddle with it too much, you know. तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ
I felt really good. I can actually, like, to be very honest with you, dead honest, I'm this close to buying an actual Kindle. This close. Because to me, I don't see the utility of an iPad that much beyond the Kindle and beyond like उसके अंदर जो आप Apple Pencil से notes बना सकते हैं. And the whole problem with reading it on a Mac or on a phone, now that I realize it is, it's very easy to go command tab and switch to something else. तो अभी जब खाली टाइम होता है I start scrolling reels, and instead of that, when I'm working on the laptop, I'm working. When I'm not working, my hand should go to my Kindle, not to my phone. So that at least I can read, or like some physical form of book. So I'm very close to actually purchasing a Kindle, just like weighing the odds a little bit. Alright folks, that's all for today. Eid ka pehla din is समाप्त. कल भी आता second day. Hopefully it goes well.